আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার, মাকে মনে পড়ে। মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার। আর মায়ায় ভরা সজল চিঠি সে কি কভু হারায়, সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে সন্ধ্যা রাতে তারা। This is not as popular as the other stuff. ওগুলো দেখতে ফ্যান্টাস্টিক। তারপর যখন গানটা শোনা ফটোগ্রাফটা আছে আমার মোহটা তুমি চেনো না ওই ছবিটা দেখলে মানে তবে যে ছবিটা দেখাতে পারতাম মনে হতো তোমার অলরেডি তো হতো মানে এত স্ট্রাইকিং টার্গেট করলো যে এই স্বামীজির পেছনে ওদের ছোলাতে কিন্তু থাকে ওরম একটা আসল বিভিন্ন अच्छा कैसा लगा है? 4 तारीख को बुरा साहब और हाँ सर। I think Daybell Estate is all watering there. Yesterday we were lucky. But at least they built the whole thing on a 1-foot platform. But water or drain was here, you know, the Mandir, all the HDFC Bank, ATM, all is in water. Sonia Medical is in water. All everything is in water. Waste properly. All gas and empty here. So well लगता है. First में देखी बहुत. हाँ. बैठे बैठे करते थे. लेकिन वो वो टाइम पे वो नहीं आते ना, लाइव नहीं बनते. तो वो शायद हम लोग मतलब एकदम झगड़े पे आ गए थे हम लोग. I guess हाँ क्या करें ऊपर से आके मैंने लेफ्ट टर्न मारा. हाँ. Early number. Mary, Mary. Morning. একটা কোথাও যদি আমাদের হিন্দু ধর্মের কথা বিশ্বাস করতে হয় যে আত্মা অবিনষ্ট তবে একটা কোথাও যায় নিশ্চয়ই। Right person come. By the that is by the kids. Both know that we are. মানুষের আরেকটা ইনফ্লুয়েন্স হয়তো বোর করছি না বাবু টাব্বু আমাদের আগে যারা এলডারলি পিপুল তারা ছেলে পাঠ্য কোথায় এখন টালিগঞ্জ বাঙুর হসপিটালে প্রায় ওখানে থাকে পাঠ্য কত again all these stories কাকে বাবা কারো চক দিয়ে বড় করে তার বাড়ির সামনে লিখে দিয়েছে রোজ সে ক্লিন করতে রোজ রাত্রে কম্পিটিশন লিখে দিয়েছে every morning that graffiti করে very nicely calligraphy করে লেখা আছে যখনই বেরোচ্ছে গাড়ি নিয়ে গাড়ি উঠে লেখা আছে অফিস রেখে মাঝে তাহার নেই কতুলনা মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে মাকে মনে পড়ে আমার
তার ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরে রবি ওঠে, আলতা পরা পায়ে ছোঁয়ায় রক্ত কমল ফোটে। তার ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরে রবি ওঠে, আলতা পরা পায়ে ছোঁয়ায় রক্ত কমল ফোটে। প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রায় দুঃখে ধরে, সেই যে আমার মা, সেই যে আমার মা। বিশ্বভুবন মাঝে তাহার নেই কো তুলনা, সেই যে আমার মা। Hello. Good evening, Auntie, Mrs. Aruna Chaudhary. I would like to remember her the way she would have really liked to be remembered. That is, of course, with a dash of humor and with her family, friends, and with something that she really truly loved, that is music. So that is how we are going to remember her today. My relationship with Auntie, though I call her Auntie, is much more like a friend, and that is one of the key to her personality and the way she was, that she could befriend even a 7-year-old, and she could befriend even a 100-year-old person with the same intensity, and she could talk to all of them, coming down to their level or going up to their level, and really becoming their true friend. So when I came to Leela apartment, I'm her neighbor. I fought with uncle and Auntie became my friend. So and through Auntie I became uncle's friend as well. Yes. But I'd rather not remember that. I would rather remember the good times that we've had. I know that all of us have had various experiences with her. Auntie has been a very strong support system for me because I lived here even when I was alone, when I was not married. And I was feeling very safe because I knew Auntie, I could call Auntie anytime and she would be there to help me. And she's been with me through my joys, especially the birth of my sons, and in my grief too. She's been a great sense of support. And even in her pain, she had the ability to smile and give joy to others. And I think that's something that all of us can learn from this great spirit. And I am really grateful to God that I got a chance to meet a person like her and be her friend. And I know that it's a great loss that she's not with us today physically, but I know that she'll forever give her loved ones the strength by always being there for them. And I'd really like to call upon anybody who would like to share. I think that would be a great way to remember her by. So, can I call you? That's okay, I'll interview you. Come. Come. Could you tell me what is your relationship with Auntie? How did you meet her first? I've met her through my brother-in-law, Shobhan Mukherjee. So she was very close to all of us, and she used to come for our Durga Puja, and she used to always come for my plays. And she was very much interested in songs and all that. And we used to talk on the phone quite regularly. It's a big shock for us. I can't really believe it. Any anecdote or experience that you would like to share which has happened, which you remember, her by? First time when I did my play, Shanti Dimak in Andhras Hall, I had called her up and she came to see the play. Then again second time when I did in Ravina Master, he told Dhoni also about it, and he was a great help to me in selling tickets and sponsoring and all that. So she was very much interested in cultural activities.
So we're always in touch. Thank you so much.